Welcome, my dear students, to our episodes for Connect 6. Today, we are going to study together Unit 1, Lesson 3, Reading. Let's first look at our new vocabulary. Neighborhood. Neighborhood. الحي أو الجيرة. Hang out. Hang out. يتجول. Local residents. Local residents. السكان المحليون. Pass through. Pass through. يمر عبر. Miss. Miss. يفتقد. Railway line. Railway line. خط سكة حديد. Giant. Giant. عملاق. Selfish. Selfish. أناني. Tiny. Tiny. صغير جدا. Hole. Hole. حفرة. Now, exercise number 1. What do you like about your neighborhood? What do you like about your neighborhood? ايه اللي انت بتحبه في الحي او الجيرة بتاعتك؟ ها؟ مين يقول لي؟ في واحد يقول انا احب الاماكن اللي فيها، وفي واحد يقول انا بحب النظافة اللي فيها. Now, let's read the email that Wael wrote to Samer. Okay? Wael is in New York for a year with his family. Read his email. What's Wael's favorite place in New York? This is the question which we will answer after the reading the email. يبقى احنا هو بعد قراءة الإيميل هنرد على هذا السؤال. Let's start. Hi Samer. How are you? I'm well, and New York is great. Our apartment block is on the 16th floor, so we have a great view of the city. New York has a lot of green spaces. There are also projects to create new parks and green spaces in parts of the city that no one uses now, like the famous High Line. Do you know about it? مرحبا سامر، كيف حالك؟ أنا بصحة جيدة ونيويورك رائعة. تقع شقتنا في الطابق السادس عشر، لذلك لدينا إطلالة رائعة على المدينة. نيويورك بها الكثير من المساحات الخضراء. هناك أيضا مشاريع لإنشاء حدائق ومساحات خضراء جديدة في أجزاء من المدينة لا يستخدمها أحد الآن، مثل هاي لاين الشهير. هل تعرفه؟ Years ago, the High Line was a railway line, but in the 1980s, trains stopped using it. Some local residents then decided to make the old railway into a big long park that everyone could use.
منذ سنوات كان هاي لاين عبارة عن خط سكة حديد، لكن في الثمانينيات توقفت القطارات عن استخدامه، ثم قرر بعض السكان المحليون تحويل السكة الحديدية القديمة إلى حديقة كبيرة وطويلة يمكن للجميع استخدامها. Now it's green space with more than 500 species of plants and trees in it. It is 2.5 kilometers long, and when you walk through it, you can see artworks, watch theater performance, eat delicious food, or go running, or just hang out with your friends. I think it's my favorite place in New York. It passes through our neighborhood, so I often go there with my parents. Here is one of my photos of it. الآن هي مساحة خضراء بها أكثر من 500 نوع من أنواع النباتات والأشجار، بيبلغ طوله 2.5 كيلومتر، وعندما تمشي خلاله يمكنك مشاهدة الأعمال الفنية ومشاهدة عرض مسرحي أو تناول طعام لذيذ أو جري أو مجرد تسكع مع الأصدقاء. أعتقد أنه مكاني المفضل في نيويورك. إنه يمر عبر حينا، لذلك غالبا ما أذهب إلى هناك مع والدي. هذه واحدة من صوري له. How are things in Alexandria? I miss home. New York is very noisy all the time. Alexandria is much quieter. كيف هي الأمور في الإسكندرية؟ اشتقت الوطن، ونيويورك صاخبة جدا طوال الوقت. الإسكندرية أكثر هدوءا في الليل. There are lots of different restaurants here in New York, and the food doesn't taste like the food at home. I think the food tastes more delicious in Egypt. I miss our food so much. Write soon. Tell me all your news. وائل. يوجد الكثير من المطاعم مختلفة هنا في نيويورك، والطعام لا يشبه مذاق طعام في الوطن. أعتقد أن الطعام طعمه الألذ في مصر. أفتقد طعامنا كثيرا. اكتب قريبا واخبرني بكل أخبارك. صديقك وائل. دلوقتي يا أولاد بقى هندخل مع بعض على exercise number 3. Match the words in bold to the definition. Match the words in bold to the definition. Number 1. Spend time with relax together. Spend time with relaxed together. يبقى هنا spend time with or relax together. يبقى احنا عندنا في الباسج في كلمات معمولة bold، خطها غامق شوية. هناخد من الكلمات دي ونشوف المعاني بتاعتها. Spend time with relax together. Yes, very good. Hang out. Hang out. 2. People who live in a neighborhood. People who live in a neighborhood. Yes, that's good. Local residents. Local residents. Number 3. Goes from one place to another. Goes from one place to another. Pass through. Pass through. Feel sad that you can't have or see something. Feel sad that you can't have or see something. Miss. Great. A road for trains. A road for trains. طريق للقطار أو للقطارات. Yes. Railway line. Well done. Well done. Now let's look to our tip here. ماشي. النصيحة اللي جايبها لك هنا بيقول لك إيه؟ For true false exercises, first read the sentence carefully. لازم أقرأ الجمل بطريقة كويسة الأول وأفهمها.
underline the keywords. أهم الكلمات أعمل تحتها خط كده. and look for similar words in the text. وبص على الكلمات المشابهة ليها في النص. compare the information in the sentences. أبتدي أقارن ما بين الجملة دي والجملة اللي معايا. okay. in the text. then choose your answer. يبقى أنا عشان أعمل true و false اللي هو إجابة صح وغلط لازم أقرأ كويس passage or text اللي معايا وأحدد الكلمات المهمة اللي فيها. تمام. وابتدي أقارن ما بين الإجابات اللي موجودة أو يعني الأسئلة اللي موجودة. تمام. والتكست. أوكي. بعد كده I'll choose if it's true or false. هختار ما بين true و false. Now let's read the email again. Now let's write true or false. Okay. Number 1. Samir's family lives in a tall building. Samir's family lives in a tall building. عيلة سامر عايشين في building عالي جدا. True. ليه؟ لأن سامر قال إن هو في 16th floor. معنى ذلك إن هو في الدور 16. معنى ذلك إنه هو في مكان building high, tall building. Okay, number 2. There aren't many parks in New York. There aren't many parks in New York. There aren't many parks in New York? No, this is false. False. Okay, number 3. Samir lives far from the High Line. Samir عايش في بعيد عن الهاي لاين. هو قال في الكلام بتاعه إن هو في النيبرهود في الجيرة أو في المنطقة بتاعته. So this is false. This is false. Number 4. In the past, the High Line was a road. The High Line was a road. In the past, the High Line was a railway line, not a road. Okay, يبقى false. طيب, the High Line is 2.5 kilometers long. True. Number 6. Samir loves the local food. True. That's great. Now, let's go to the story. I like stories. How about you? أنا بحب القصص. وإنت؟ Now, let's move to the story. The story is The Selfish Giant. The Selfish Giant. العملاق الأناني. Let's start. In a village, there lives a giant who has a wonderful garden. In his garden, there are tall trees, beautiful flowers, and soft green grass. There are colorful birds singing in the trees and bees on the plants. Every afternoon, on their way home from school, the local children come to play in the giant's garden. The lovely garden always makes the children happy. في قرية بيعيش عملاق لديه حديقة رائعة. في حديقته أشجار طويلة وأزهار جميلة وعشب أخضر ناعم. وهناك طيور ملونة تغرد في الأشجار والنحل على النباتات بعد ظهر كل يوم. في طريق عودتهم إلى المنزل من المدرسة يأتي الأطفال المحليون للعب في حديقة العملاق. الحديقة جميلة دائما تجعل الأطفال سعداء. But the selfish giant doesn't want to share his garden. So one day he builds a big wall around it. Now the children never come there to play.
The days pass, and the garden is always empty and silent. Slowly, the garden grass turns brown. The leaves fall from the trees. Then snow covers the garden and all the birds and bees fly away. لكن العملاق الأناني لا يريد مشاركة حديقته، لذلك في أحد الأيام قام ببناء جدار كبير حولها، لأن الأطفال لا يأتون إلى هناك للعب، والحديقة دائما فارغة وصامتة. ببطء يتحول العشب الأخضر إلى اللون البني، الأوراق تسقط من الأشجار، ثم يغطي الثلج الحديقة وتطير جميع الطيور والنحل بعيدا. Spring arrives in the village, but in the giant's garden it's still winter. Everything is under the snow. The giant doesn't understand. Usually his garden is beautiful in spring. What's wrong? Then one morning he wakes up and hears a lovely sound. A little blue bird is singing in a tree outside. Then the giant hears another sweet sound, children laughing. يصل الربيع إلى القرية، لكن لا يزال الشتاء في حديقة العملاق يغطي الثلج كل شيء. العملاق لا يستوعب ماذا يحدث، فعادة ما تكون حديقته جميلة في الربيع. ما الخطأ؟ ثم في صباح أحد الأيام استيقظ وسمع صوتا جميلا، طائر أزرق صغير يغني في شجرة بالخارج. ثم يسمع العملاق صوتا لطيفا آخر، الأطفال يضحكون. He looks out of the window and sees that the children have come back through a hole in the garden wall. Now they are sitting in the tree. The leaves on the trees are green again, and flowers are opening around them. The giant feels so happy to see his garden grow again. But in the corner of the garden, it is still winter. The giant sees a tiny boy standing there. He's too small to climb up into the tree. Suddenly, the giant understands everything. Now I know why the spring didn't come, he says. I think it's because I was selfish about my garden. He goes out and helps the little boy climb up into the tree. Suddenly, all the leaves on the trees open and the birds fly up into its branches and start to sing. When you are not selfish, the giant says, good things happen. What's your opinion? It's a good story. ايه رأيكم؟ هي قصة جميلة. Let's see the next exercise. Number the sentences in the correct order. هو جايب لك جمل ماشي وبيقول لك رتب الأحداث اللي حصلت معانا. Look at it. Number 1 هو كاتب لك number 1 on the last one. The local children play in the giant's garden every day. The second one, the next one will be the giant builds a wall around his garden. Then the children, birds, bees stop coming to the giant's garden. A hole appears in the garden wall. Spring finally comes to the giant's garden. Great. يبقى احنا عملناها كده الحل بتاعها. تمام. Now let's go to the most
great thing I like. Pronunciation. اللي هو النطق، نتعلم النطق الحاجة بطريقة صحيحة. Number 1. Look and listen, then listen again and repeat. أنا عندي يا أولاد الإس تتنطق س. We pronounce s. But if we find T plus H, T and H, we pronounce it th. Let's look and listen. Exercise number 1. Repeat after me. Thumb. Think. Number 2. Think. Number 3. Spring. Number 4. Grass. Now, exercise number 2. Listen and circle the word you hear. Listen and circle the word you hear. احنا هنسمع ونعمل دايرة على الكلمة اللي حضرتك تسمعها. احنا قلنا ان في فرق ما بين we must differentiate between the s sound and the th sound. Okay, number 1. Thick. Yes, that's great. You're great. Number 2. Throw. Well done.